Hello everyone. Uh, Welcome to the digital platform of Futuristar Careers. Uh, पिछले आई थिंक दो सेशंस में हमने फंडामेंटल्स ऑफ सिविल सर्विसेज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स eligibility in the competitive exams, some myths about the exams and the method of preparations. इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया. हाउ कैन वी मोल्ड द स्टूडेंट्स टुवर्ड्स द सिविल सर्विस एग्जाम्स. इनिशियल फेज ऑफ लर्निंग से ही कैसे मोल्ड किया जाए, इसके ऊपर भी डिस्कशन हुआ. सेकंड सेशंस में डिफरेंट डिफरेंट डेजिग्नेशंस आफ्टर क्लियरिंग द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसके बारे में डिस्कशंस हुआ. So, agar if anyone missed these previous sessions, please follow us on Facebook and subscribe our YouTube channel. The links are already given in the description. So, अगर किसी ने भी ये पहला और दूसरा सेशन मिस किया हो, तो आप हमारी YouTube चैनल और Facebook की पेज पे जाके देख सकते हैं, ताकि इस थर्ड सेशन के साथ आप कनेक्ट कर सके. ठीक है. नाउ let me welcome our honorable speaker श्री डंकेश ओझा. एक्चुअली मैं डंकेश सर के बारे में पूरा ब्रीफ शेयर करने जाऊंगा तो शायद शाम हो जाएगी. इतना कुछ है उनके बारे में कहने के लिए. बट इन शॉर्ट मैं इतना जरूर कहूंगा कि फ्यूचरिस्टा कैरियर्स की ये जो सेशंस की सीरीज थी, उनको उन्होंने ट्रूली जस्टिफाई किया हुआ. और जितने भी डेजिग्नेशंस की मैंने बात की थी, उनकी डेफिनेशंस की बात की थी, तो गवर्नमेंट फील्ड के हर डेजिग्नेशंस के साथ डंकेश सर ने काम किया हुआ है. मिनिस्टर्स के साथ एंड चीफ मिनिस्टर्स के साथ भी उन्होंने काम किया हुआ है. सो अगर ब्रीफ इंट्रोडक्शन में उनकी दूं, तो उन्होंने वॉलंटरीली रिटायरमेंट लिया हुआ है फ्रॉम द पोस्ट ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी टू द स्टेट गवर्नमेंट. वो स्पीपा और सच कैडर की कई सारे इंस्टीट्यूट के सीनियर फैकल्टीज रह चुके हैं. आजकल वो अपने पूरे टाइम को एजुकेशनल ट्रेनिंग्स, सोशल एक्टिविटीज, उनमें पूरा टाइम स्पेंड कर रहे हैं. ही इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद जीपीएससी एंड यूपीएससी ट्रेनिंग सेंटर्स. सो इन शॉर्ट, डंकेश सर का एक्सपीरियंस और उनका इस एक्सपीरियंस का निचोड़ हमारे व्यूअर्स, हमारे लिसनर्स को पिछले दो सेशन से और आज के सबसे इम्पोर्टेंट सेशंस में मिलने वाला है. So I just invite Dankesh sir with a very common and very important question, जो इस सेशन का टाइटल है, एग्जाम प्रोसेसेस एंड हाउ कैन वी रिलेट इट विद एग्जाम प्रिपरेशंस. सो पहले इस क्वेश्चन के साथ ही मैं शुरुआत करना चाहूंगा हमारे इस डिस्कशन का, कि इस प्रिपरेशन को कैसे शुरू की जाए. और उसके कई सारे फैक्ट्स हमने सेशन 1 और 2 में भी जिक्र उसका किया था, लेकिन आज उसका इन डेप्थ डिस्कशन करना चाहेंगे. सो हाउ कैन वी रिलेट द एग्जाम प्रिपरेशन एंड स्पेसिफिकली विद रिलेट टू एग्जाम प्रोसेस, जो हमारे इस सेशन का टाइटल है. सो डंकेश सर, ऑल योर्स. प्लीज इस फर्स्ट क्वेश्चन. Yes, you are right that we have to go by the exact things and how to begin, where to begin. In the first session, I had told that in the northern states, students decide very, very early that वो सिविल सर्विस करने वाले हैं, मैं तो सिविल सर्विस करने वाला हूँ, ऐसा सोचते हैं, ऐसा बताते हैं, ऐसी तैयारी करते हैं. हमारे गुजरात में क्या होता है कि we just continue to study up to graduation level, and when we have completed graduation, then we wander around, what to do, how to hunt for a good job, which are the good classes, which are the opportunities, which are the openings, avenues. આ બધી બાબતો આપણે પાછળથી શરૂ કરીએ છીએ. મને એક બર્નાર્ડશોનો જોક યાદ આવે છે, જે I would like to share with the aspirants. બર્નાર્ડશો બહુ મોટા લેખક હતા અને નાટ્યકાર હતા. ઇંગ્લેન્ડમાં રહેતા હતા, લંડનમાં રહેતા હતા. આમ તો ડબલિન આયર્લેન્ડના હતા. અને એમને કોઈકે પૂછ્યું કે when the girls should marry and when the boys should marry, this was the question. Bernard Shaw was very intelligent, very sharp. He said that girls should marry as early as possible and boys should marry as late as possible. હવે તમારે નક્કી કરવાનું છે કે આમાંથી જવાબ મળ્યો કે જવાબ ના મળ્યો, કારણ કે બંનેને રિલેટ કરો તો જવાબ નથી મળતો.
હા, એવું આ પરીક્ષાની બાબતમાં પણ એવું છે કે તમે જો પહેલેથી તૈયારી નથી કરતા તો તમે પાછળ પડી જાઓ છો, અને ગ્રેજ્યુએટ થયા પછી તમે શોધવા નીકળો છો ત્યારે ક્યારેક તમે બરાબર તૈયાર નથી એવું પણ લાગે છે લોકોને, કે યુ આર નોટ એલર્ટ, યુ આર નોટ કોન્શિયસ વોટ ટુ ડુ ઇન ધ ફર્ધર ફ્યુચર યર્સ. એટલે શરૂઆતથી અત્યારે જે કોઈ લોકો સાંભળે છે અને જેમને ખરેખર તૈયારી કરવી છે, અથવા તો જે વાલીઓ સાંભળે છે અને જેમના બાળકોને તૈયારી કરાવવી છે, તો પહેલું તો તમે એવું શરૂ કરો કે તમારું છાપું ધ્યાનથી વાંચવાનું શરૂ કરો. છાપું આપણે હવે મોબાઈલનો જમાનો આવ્યા પછી બધા એવું કહે છે કે મને બધું ઓનલાઈન મળી જાય છે, ગૂગલ પર મળી જાય છે, એટલે હું વાંચતો નથી. પણ મારું ઓબ્ઝર્વેશન એવું રહ્યું છે કે આ જે જવાબ છે ને એ બહુ ઇલ્યુઝનરી છે. People don't give the correct answer. Actually, they don't read even on internet and they don't read physically. એટલે બંને તરફથી માર ખાય છે. એટલે when we want to appear or prepare for such exams, then the first thing is that you have to start reading newspapers seriously. આપણે તો we read newspapers as a part of habit. As we take morning tea, we look for the morning paper. That is a habit, and that's a good habit. That is not a bad habit. But nowadays, there are mostly sensational news in the newspaper. We don't get good news, so we have to find out which are the news useful to me for an aspirant, for a competitor. એટલે છાપાની અંદરથી તમારે શું વાંચવાનું છે, જે આપવામાં આવે છે તે નથી વાંચવાનું, પણ તમારે જે જોઈએ છે તે છાપામાં શોધી કાઢીને વાંચવાનું છે. અને એ રીતે જોવા જાઓ તો યુ હેવ ટુ સ્ટાર્ટ વિથ આર્ટિકલ્સ એન્ડ એડિટોરિયલ્સ. Articles and editorials. Articles means columns, but not that popular columns, but the columns which analyze current affairs, current issues. For example, અત્યારે આજે ચાલી રહ્યું છે યુદ્ધની વાત બધી ચાલી રહી છે, હા, અને યુદ્ધની વાત ને યુદ્ધ જ ચાલી રહ્યું છે, તો એની અંદર તમને બરાબર આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રવાહોની ખબર પડે એવા જે કોલમો આવતા હોય એ તમારે વાંચવા પડે. ચૂકી ગયા હોય તો ગયા અઠવાડિયાના પેપર શોધીને પણ વાંચવા પડે. એ અંગેના એડિટોરિયલ્સ વાંચવા પડે, જેથી ખબર પડે કે ધ ન્યૂઝપેપર્સનો વ્યૂ પોઈન્ટ શું છે, વોટ આર ધ અધર ડાયમેન્શન્સ, વોટ ઇઝ નાટો, what is the NATO treaty, what is USSR, when USSR broke up, when the countries separated, all these things, all the past history also you should have in mind. Then only you can understand the present situation. Otherwise you can't get the real idea of it. એટલે તમારે જે બધું ધ્યાનથી વાંચવું પડે, એટલે તમારે શું વાંચવાનું છે ને એવું વાંચવાનું હોય તો તમારે અડધો પોણો કલાક જ જોઈએ છાપું વાંચતા. એટલે તમારે આ બધા જ અકસ્માતના, આપઘાતના, એવા બધા જે સમાચારો છે છેતરપિંડીના, એ બધાથી તો છાપા ભરેલા હોય છે, ક્રાઇમ ન્યૂઝ, હા, એ બધાથી ભરેલા હોય છે. એ બધું તમારે કામનું નથી. તમારે કામનું શું છે, આવું એનાલિટિકલ શું છે, ઇન્ફોર્મેટિવ શું છે, એ બધી વસ્તુઓ તમારે જોવી જોઈએ. અને દેશ વિદેશના આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રવાહો, એમાં સાયન્સ હોય, એન્વાયરમેન્ટ હોય, કોન્સ્ટિટ્યુશનલ હોય, પોલિટી હોય, એ બધી બાબતો જે છે, અને તમને ખબર હોવી જોઈએ કે આનું કોલમ તો મારાથી મિસ જ ન થાય. એટલે તમારા મનમાં એવા કોલમ રાઇટર્સ હોવા જોઈએ કે વિદ્યુત જોશી, તો કે હી ઇઝ એન એમિનન્ટ સોશિયોલોજિસ્ટ, તો એ લખતા હોય તો એનું કોલમ મિસ ન થાય. રમેશ ઓઝા પોલિટિકલ એનાલિસિસ કરતા હોય તો એનું તમારાથી મિસ ન થાય. નાર્લિકર એસ્ટ્રોનોમી પર લખતા હોય તો તમારાથી એનું મિસ ન થાય. શેખર ગુપ્તા જેવો માણસ એનાલિટિકલ કરતો હોય, રાજદીપ સરદેસાઈ કરતો હોય તો તમારાથી મિસ ન થાય. તો આ તમારા મનમાં એવો, તમે ધ મોર યુ રીડ you come to know what to read. More you read, you come to know what to read. So પહેલા બધું જ વાંચ કરવાનું, એટલે એમાંથી તમને ખબર પડે કે યસ, આ હવે ફરી વાંચવા જેવું નથી, આ લેખકનું બરાબર નથી, આને તો ફોલો કરવા જેવો છે. ધીસ આઈ મસ્ટ રીડ, આઈ કેનોટ એફોર્ડ ટુ મિસ. તો એવી રીતે ગુજરાતી છાપવું હોય કે અંગ્રેજી છાપવું હોય, ગુજરાતી છાપામાં પણ આવે છે બધા આર્ટિકલો, ખૂબ સારા આવે છે, પણ આપણે એવું બધું વાંચતા જ નથી. હું ઘણાને પૂછું છું કે તમે આ કયું વાંચો છો,
એમાંનું આ કોલમ વાંચ્યું એની ખબર નથી. એમને પોતાના આ ઓપનિંગ્સ માટેના યુવાનો માટેની ઓપોર્ચ્યુનિટીઝનું ઓપનિંગનું પાનું આવે છે, ભાસ્કરની અંદર પણ આવે છે, બીજે પણ આવે છે, તો એ પણ ફોલો કરતા નથી. અને પછી કોઈક એમનો ભાઈબંધ કહે કે આજે જાહેરાત આવી છે અને આજે ઓજસ પર જોવાનું છે, તો એવું બધું એ લોકો જોઈ લે, પણ અધરવાઇઝ એ ફોલો કરતા નથી. એટલે મારું કહેવું એમ છે કે તમે અખબારો, એમાં બને તો અંગ્રેજી એક અખબાર વાંચો. હા, ટાઈમ્સ ઓફ ઇન્ડિયા અને ઇન્ડિયન એક્સપ્રેસમાં તો એટલા બધા આર્ટિકલ્સ આવે છે, તમે ખાલી પાના ફેરવો ને તોય તમને ખબર પડે કે આજ સાંજ સુધીમાં આટલું નહીં વાંચી રહું. હા, એટલા સુંદર અને એટલા એનાલિટિકલ દરેક પ્રકારના. અને આપણે ત્યાંના સ્ટારબક્સના પણ આવે અને પરદેશના પણ આવે. તમે ભાસ્કરની અંદર પણ જુઓ તો ઇકોનોમિસ્ટ અને ન્યુયોર્ક ટાઈમ્સ સાથે એ લોકો કોલાબોરેટ કરીને એના આર્ટિકલો પણ આપે છે. એવું દરેક છાપા કંઈક ને કંઈક આંતરરાષ્ટ્રીય મેગેઝિનો અને અખબારો સાથે જોડાઈને એના ગુજરાતીમાં આપે છે. એટલે આપણા જે વિદ્યાર્થીઓ છે, જે સ્પર્ધકો છે, they must start reading newspapers and periodicals and columns and editorials seriously and sincerely. હવે the next point is, when you read, you understand somewhat and you may not understand all because you don't have that vocabulary. There are difficult words which the meaning of which you do not know. એટલે the moment you start reading, you should have a paper and pencil together with you. Then you have to find out from the dictionary what is the meaning of glasnost, what is perestroika. આ બધી બાબતો પણ તમને સમજવી જોઈએ રશિયાની વાત કરતા હોય ત્યારે. તો ડિક્શનરીની અંદર તમને જોતા રહેવાની ટેવ પડી જોઈએ. And those who are preparing for civil services, UPSC, they must bear in mind there are subject dictionaries, not general dictionary, but dictionary for politics, dictionary for history, dictionary for science, dictionary for chemistry, dictionary for architecture. So all the words which are being used in that area, they are defined, they are narrated, they are analyzed. They have been given ample scope for understanding. તો એ બધા જોવા જોઈએ અને એ તમારે ટેવ પાડવી જોઈએ. એટલે સબ્જેક્ટની ડિક્શનરી ઘણા અધ્યાપકોને ખબર નથી હોતી, પણ વિદ્યાર્થીઓ જેમને સિરિયસલી કરવું છે, they must find out. પેન્ગ્યુનની ડિક્શનરીઓ આવે છે અને સબ્જેક્ટ ડિક્શનરી આવે છે. હમણાં મારી બાજુમાં એક છોકરો મેડિકલમાં એડમિશન મળ્યું એટલે મેં એને તરત કહ્યું કે યુ બાય અ મેડિકલ સાયન્સ ડિક્શનરી. So when you have gone through that dictionary, when your professor starts teaching in your class, so you are not flabbergasted. You know that the meaning of this word is this. This is related to this branch, this related to this area, this related to this topic. So you must go through certain good subject dictionaries. This is second. Third is that you have to start with our textbooks are very, their standard is very low. So you have to start with CBSE textbooks. And of all the subjects from standard 8 onwards, 8, 9, 10th, 11th, 12th. So you have to read those textbooks which are prepared by NCERT and other agencies, so that you know the basic fundamental things of that subjects. So I have told you 4 things. First, you read newspapers, find out important and useful things. Second, periodicals. Third, subject dictionaries. And fourth, what did I say? Fourth is CBSE NCERT books CBSE from textbooks. CBSE textbooks from textbooks 8th of various standard standards. onwards. Various From 8th standards standard onwards. from 8th standard onward. So these are the things with which you have to begin. And if you find it difficult, then there is no way out. Nothing can be gained, nothing can be achieved without perspiration. So you have to do this much, and then you can think of jumping forward. सर आप ही के इसी डिस्कशन के दौरान एक क्वेरी आई थी और आई थिंक हमने उसको आपके आंसर में जस्टिफाई भी किया. उन्होंने कहा था कि सिर्फ न्यूज़पेपर की स्टडीज पे डिपेंड नहीं रह सकते, और कोई रेफरेंस बुक्स, रेफरेंस मटेरियल्स
जैसे हमने एक रेफरेंस मटेरियल के बारे में आपने बताया कि सीपीएससी की 8th ऑनवर्ड्स एनसीईआरटी की बुक्स रिफर किया जा सकता है। सो और कोई ऐसा मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ स्टडी मटेरियल क्या यूटिलाइज हो सकता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस? Absolutely. All types of materials are available nowadays. And for that purpose, you can use Google also, no problem. If you write Gandhi and Ambedkar, you write good governance, then you get so many, so much material that you have to find out which is useful, which is important, which is to the point, which is of my use, which is useful from the point of view of exam papers, which is useful from the point of view giving answers, writing papers. So all these things you have to read and then make it a short notes from it. Okay. This is very important. When you read, you tend to forget. But if writing makes an exact man, writing makes an exact man. So when you start writing, it requires exactness. So jot down in your notebook and then prepare that way. You jot down the name of the book, you jot down the name of that person, you jot down the name of that city or whatever. So these are the things which you should understand and jot it down. Then you can prepare more. So only reading and forgetting, after reading you tend to It will forget. not. That's why we have to read again and again and again. From 8th standard we have studied. When you have graduated, you have studied 8, 9, 10, 11, 12. But we have forgotten how many states, how many new territories, what are the seats in parliament, our judicial system, our good governance characteristics, all these things we have studied. We Panchayati Raj we have studied, but we tend to forget. So if you don't want to forget, you should make it a practice to jot down the points which you have read, and from reading you have found out that these are the important things which I should read again and again, so that you should jot it down in your diary. So this should be the way of practicing for competitive exam. And you should listen to news and news debates. Lok Sabha TV, Raj Sabha TV, NDTV. You can go to international BBC and other things, and you just listen to their discussion, their debates on any issue, on war, on disarmament, on NATO, on elections, other things. So you should listen. When you listen, you get facts also, you get vocabulary also. You know how to present your viewpoint, how that point is elaborated, how it has been elucidated by the speaker. So there are many things. When you listen to the news debate, you don't only get information, but you get many, many things if you are aware and if your mind is alert and open. So listening to a good news debate, not that political things, but these serious channels, Raj Sabha, Lok Sabha, NDTV, and this uh, BBC, other channels, foreign channels, that you should try to listen and make it a practice of listening always, at least for half an hour or 1 hour daily. So you Okay. remain current with the time. We can be updated ourselves regular Yes, basis पे, है ना? that is Uh, required. That yes. is required. तो सर अगर ये सारी चीज़ें ऑब्जर्वेशनल चीज़ें रीडिंग राइटिंग मेकिंग शॉर्ट नोट्स फिर आएगा कि एज अ स्टूडेंट एक किसी स्टूडेंट ने लिखा भी है कि अगर मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो अगर जिस हमारे आज के सेशन का मेजर डिस्कशन पॉइंट है कि एग्जाम प्रोसेस तो व्हाट इज दिस एग्जैक्ट सिस्टम ऑफ यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम पेपर्स किस तरह से होती है ये यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम्स के पेपर की ये प्रोसेस ये एक सिस्टम तो उसके ऊपर अगर आप थोड़ा Yes, I will let you know the whole system. But before that, I will narrate in brief that there are, earlier also I told you, there are 3 stages: preliminary exam, mains exam, and oral. This year, yesterday, 22nd February was the last date for filing
forms for preliminary UPSC exam for civil services. That deadline has gone. That exam will be taken in July, and the result will be out immediately in few days or months. And the main exam is in September. That is also been notified. Everything has been given in a government gazette. I was talking about government gazette when I was talking about gazetted officers. Yes. So if you go to this Google and say that UPSC exam gazette, then the whole gazette will come. And I have also noted down from that only, and then I will tell you what are the exact papers that I will tell you. The preliminary exam has two papers. Okay. Preliminary exam has two papers, each of 200 marks. Each is having MCQ, no descriptive narrative, Okay. multiple choice questions. The time limit is also 2 hours. The papers are in Hindi also and in Angrezi also, in English also. Now the first paper is about general studies. And what is covered in that paper? National and international current topics, Indian freedom movement, geography of India and world. And geography means physical, social, economic. Three types of geography. Then polity, constitution, political system, panchayati raj, public policy, rights, issues, economic and social development and sustainable development. Then poverty, participation, inclusiveness. Then demography, social initiatives, environment, biodiversity, climate change, and general science. डर जाएंगे हाँ लड़के जो कोई जो if you are not serious, if you read this list of topics only for one paper, and that also at the preliminary stage, preliminary exam, these are the areas included. So you have to be ready for all these topics. So I was telling you how to read newspapers, periodicals, listening to debates, everything. Because all these things, ample material is available in general area, public area. So in newspapers में सब आता है, periodicals में आता है, debate में आता है, इनमें से ही आपको comprehend करना है. The second paper is of English. That is comprehension. Comprehension means you have a passage, unseen passage, you read it and understand what is being conveyed in that passage. Then communication skill, then logical reasoning, analytical ability, decision process, and problem solving, general mental ability, primary statistical details, chart, graph, table, data. All these things are in paper 2. So these are the two papers, and these two papers are compulsory. You have to appear if you want to go for prelim exams. Both these papers में एक में बैठे दूसरे में नहीं बैठे. No, you have to appear in both the papers, and the normal level is to gain 33% of marks. And these are only qualifying papers. You have not to do much, but 33% level तक उसमें हासिल करना है और इतना सब तैयार करना है. Paper 1 and paper 2 for prelim exams. This is the first part of that exam, first stage prelim. Now if we go to mains exam also has paper A and B. Then the paper number will start, but first paper A and B. And that both the papers are of languages. One is of your language, which you have kept Hindi or vernacular, and one is of English. Each paper is of 300 marks. Each paper is of 300 marks. Here, these two papers are qualifying papers. If you don't qualify in these two papers, your other papers, which I am going to narrate later on, now afterwards, they will not be examined at all. They will not be assessed at all. Paper A and B, you have to
show your performance of minimum level. Afterwards, there are paper 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 papers. Each paper of 250 marks. Each paper of 250 marks. Now, paper 1 is of essay 250 marks. You are asked to write short essays on various topics. So not only one essay, not only two essays, but different types of essays for 500 words, for 100 words, for 1000 words. These are the levels and other things. So essay you have to prepare. The whole paper is of essay only, and people fumble here because they don't have original reading, creative ideas, their thinking ability about anything. If you talk about war, then you should be able to talk about war and peace, their advantages, their disadvantages, their necessities, their politicking, everything, all dimensions you should be able to narrate. So when you don't read much, and then don't when you don't think much, then you can't write essays. So for writing essays, you have to read, you have to comprehend, you have to meditate, you have to express, you have to think originally. आपके पास मौलिक विचार भी होने चाहिए. ऐसे ऐसे किसी से लेके इधर कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते. You must have your own original ideas on any topic given. So essay paper is of 250 marks. Then there are general studies papers 1, 2, 3, 4. 4 papers are of general studies. And in 4 papers, the topics are divided. In first paper, you have Indian culture and civilization. In general study paper 1, the topics are Indian culture and civilization and history and geography of world and society. History and geography of India and world and society. पूरा इसमें सब कुछ कवर हो गया. क्या बाकी रह गया पता नहीं. So this is paper 2. Now paper 3, that is general studies paper 2 now. 250 marks. That is public administration, constitution, polity, social justice, and international relations. This is paper 3 and general study paper 2. Now paper 4, which covers general study paper 3, which is also of 250 marks. As I told you, all papers are 250 marks. Technology, the points covered here of general studies: technology, economic development, biodiversity, environment, security, and disaster management. These are the topics for general studies paper 3, which is called paper 4. And now paper 5 and general studies paper 4, that is ethics, integrity, and aptitude. क्या होता है कि इतनी बड़ी एग्जाम देके आईएएस आते हैं, सिविल सर्वेंट आते हैं, सिलेक्ट हो जाते हैं, और फिर करप्ट प्रैक्टिसेस में बिजी हो जाते हैं, इनमें इन्वॉल्व हो जाते हैं. तो दे वांट टू चेक एथिक्स एंड इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड. योर एप्टीट्यूड, your integrity and your values and ethics, they will be checked with MCQs. They will be trying how to evaluate all these things which are not evaluable. डिफिकल्ट है उसको एसेस करना, डिफिकल्ट है. कौन कैसा ऑनेस्ट है, कौन मैन ऑफ इंटीग्रिटी है. It is very difficult, and that is the basic question, because when we want good public servants, then you have to go deep into these areas also. So the general study paper is of ethics, integrity, and aptitude. So all general papers are over now. General studies paper over. Now, as I told you, GPSC has eliminated optional subject altogether. But UPSC, which has earlier 2 optional papers, now they've kept only 1 optional subject, but 1 optional subject has 2 papers.
one optional subject, but having two papers. So each paper of 250 marks. If I say I opt for Gujarati literature, then the topics are given. You have to go to the gazette and you can find out. If you go for chemistry, if you go for botany, each faculty member, maybe of arts, commerce, science, engineering, फार्माकोलॉजी, मेडिकल साइंस, हर एक को अपना सब्जेक्ट उसमें मिल जाएगा. ऑप्शनल सब्जेक्ट इतने सब दिए हुए हैं. You are free to choose your own topic. If I am a graduate, I need not go for only, I am arts graduate, I need not go for literature only. I can opt for anthropology also. I can opt for geography also. I can opt for psychology also. So any paper you can choose, but that subject you have two papers you have to attempt, and each paper of 250 marks. So total marks, bearing excluding qualifying papers A and B, 1750 marks के ये सब पेपर्स हैं. और प्लस इंटरव्यू जो है, मैंने बोला था द थर्ड स्टेज इज ऑफ इंटरव्यू, एंड दैट इज ऑफ 275 marks. Interview is conducted only at the Delhi. So all the students from Kanyakumari to Kashmir, from Gujarat to Orissa, everybody has to reach Delhi, and they appear in the UPSC board interview. So unke 275 marks hai. So you are assessed with 2025 marks. 2025 marks. 1750 return that MCQ, and then interview 275, which makes 2025. So these are the exact details if you want to follow. And if you want to go more details, you go to the Google, you go to the Gazette, and in each topic, maybe general studies, maybe optional, everything has been narrated at length. So you find out, you jot down, and then any book you can refer to. They don't say that you should read this. As I told you earlier, they give you topics only. Polity, constitution, you read any book. Biodiversity, you read anything. Indian culture, you read anything. So many people will think that this is very difficult. That is true also. Because you have to, so many people don't jump into it. They just run away from it. They never think of appearing UPSC exam. But once you decide to appear in this exam, then you have to be seriously follow all these things further. There are all the details available in an IAS planner. There is one book called IAS Planner, where they have given all the data, statistics, at which age people succeed, from which faculty many people succeed, from which university most of the students succeed. Everything is given in detail. Which subject you offer and there is a more success ratio. Everything is given. कोई भी डेटा पूछो वो उसमें मिल जाएगा. तो that also you should study before selecting optional subject. So this is a strategy that you should go through. Okay? After all exams are strategy. So you want to score more and more marks. So when can I get more marks? Which subject I am likely to offer and which can give me more marks? So you have to think, you have to evaluate, you have to compare, you have to balance. So IAS Planner, you can refer to further. For any subject, general studies or optional in market, all the papers are available, past papers. If I say Gujarati literature, तो 10 साल के पेपर मैं ले सकता हूँ, उसका बुकलेट मिल जाएगा. Last 10 years papers. Further, what I want to tell you that you have to spare 4 or 6 years for UPSC. एक ग्रेजुएशन में 3 साल में हो गए, मगर most of the people don't succeed in the first attempt. So you should give time that you may require to appear again and again till you succeed. So, and you have every time the 3 stages. It is not that prelim you have cleared, so next time you can appear in mains. No. If you have failed in the oral, then again you have to start from prelim. And oral देके जो बच्चा आया है दूसरी वक्त prelim में फेल हो जाता है. This also happens.
સો આ વિઘ્ન દોડ છે, ઓબ્સ્ટેકલ્સ બહુ છે. હા, 3 ઓબ્સ્ટેકલ છે, કૂદવાના છે 3 તો પ્રિલિમ મેઇન્સ ઓરલ એવરી યર. સો that one cycle takes 1.5 year at least. So if you 3 or 4 attempts, then you have to spare 6 years. So these are the things you have to think before going for UPSC. So all these things have to be borne in mind. Your family should be prepared. You should be prepared, time wise, money wise, your labor wise, your preparation wise. और हर रोज 12 से 14 कलाक, 12 to very much 14 true, sir. hours, nothing but preparing exam. What is he doing? He's preparing for civil services. सो एवरीबडी इज वो उसके लिए कन्वीनियंट हो जाए, इसके लिए सब कुछ घर में भी शांत, उसमें रूम ये सब, तो सब लोग उसको सहाय करने के लिए तैयार है. द ऑल द फैमिली मेंबर्स आर रेडी टू हेल्प हिम so that he can get through. So this is a very long and elaborate procedure of prelim, mains, and oral exam of UPSC civil services, which I narrated in detail. So, Naman, you have to tell those students, those who are serious, they should start. Don't be afraid of it, but Definitely. always think of your ability. Huh? Vision. Ability Vision. to withstand all the vicissitudes of this difficult exam. Exactly, sir. इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी था जो हमने पहले और दूसरे सेशन में बात किया था, द विजन एंड द मिशन, व्हाट अ स्टूडेंट हैज़, कि क्या सोच है उसकी, क्या सपना है उसका, સપનું જોવું અને એના માટે મચી પડવું, આ કોમ્બિનેશન હંમેશા આ સ્પેસિફિક, અને એના માટે તમે જે કીધું માહોલ, એન્વાયરમેન્ટ, આ બધી જ નીડ છે. એને માહોલ મળવું, એની પાસે એ વિઝન હોવું, અને પ્રિપરેશન કરતી વખતે ડેડિકેટેડલી એ પ્રિપરેશન થવી, એન્ડ ધેન 5 to 10% ઓફ લક. તો આ આખું કોમ્બિનેશન એક પ્રોપર રિઝલ્ટ બાજુ આપણને લઈ જાય છે. સર, આપણા સેશન, આપણા ડિસ્ક્રિપ્શન વખતે એક ક્વેશ્ચન, 2 ક્વેશ્ચન એકચ્યુઅલી એવા આવ્યા હતા કે જેનો કદાચ આન્સર આપે થોડો એવો આપ્યો હતો કે જીપીએસસી અને યુપીએસસી બંને એક્ઝામ્સમાં ક્યાંક ને ક્યાંક એમસીક્યુ, શોર્ટ આન્સર્સ એ તો ઠીક, બટ ડિસ્ક્રિપ્ટિવ પેपर्स હોય છે. यू मेंशन अबाउट ऐसे राइटिंग. तो अगर ऐसे राइटिंग अगर आता है, पूरा निबंध लिखना है, सो थिंकिंग कैपेबिलिटी, रीजनिंग कैपेबिलिटी, ऑब्जर्वेशन, પછી મનમાં બેઠેલા વર્ડ્સને હાથોથી કાગળ પર ઉતારવા, આ એક સ્પેસિફિક અને Exactly. Yes. સ્પેસિફિક અને સ્પેશિયલાઇઝ ટેલેન્ટ છે. તો એ કેવી રીતે એની માટેની પ્રિપરેશન થવી જોઈએ કે જેનાથી ડિસ્ક્રિપ્ટિવ વસ્તુઓ મગજ વિચારતું પણ થાય, એવા વર્ડ્સ જનરેટ પણ થાય, અને હાથોથી એને કાગળ પર ઉતારી પણ શકીએ. સો એ પ્રિપરેશન કેવી રીતે કરી શકશે? એ તમારી વાત સાચી છે. એટલે યુ હેવ ટુ રીડ મોર એન્ડ મોર. You read your syllabus and around that. That is true. But extra reading, the newspapers and periodicals and other things also, the more you read, more you can combine. More you can combine. So you get new ideas, you get new vocabulary, and you get expression ability. How different people express those topics in simple words. So your ability to express is more important. But to express your ideas, you should have vocabulary. You should have vocabulary. So vocabulary कैसे आती है? हम लोग ज्यादा पढ़ेंगे तभी ज्यादा जानेंगे. हम लोग क्या करते हैं? वी आर रनिंग अवर लाइफ विथ फ्यू वर्ड्स. उसके लिए ज्यादा की जरूरत ही नहीं पड़ती, हमारा पूरा चल जाता है. मगर when you want to write an essay on, say, biodiversity, biodiversity, we saw that these are the topics: biodiversity and environment and climate change. Then you should have the knowledge of specific vocabulary, specific words which convey the exact meaning. Huh? Without that, you can't express. So each topic has certain specific vocabulary, constitutional ability,
Constitutional things require special words. Biodiversity requires special vocabulary. Likewise, in each subject, there are 35% specific vocabulary and other general. So you should have mastery over both specific and general. So you should read more and more, and you should practice every day. You should write. Where I say that you should jot down the points. Then from points you should be able to write a full note or full essay. So always try to, whatever you have studied, whatever you have listened on news debate or everything, you make it a practice to write down in 1 page, 2 page. So that should be a writing practice, ongoing practice till you succeed. So not only reading, but you have a writing practice also. And there should be consistent practice. Always you continue to write about various topics you come across. So unless you write regularly, confidence nahi aayega. If you want confidence, the main thing is confidence. And Main you thing say is that dedication, perspiration, everything is that. But the more you yes, labor, the more confidence is gained. And if confidence is gained, then you can win. So all this preparation builds your confidence and mental makeup, that now you are bound to succeed. हाँ, ये आप जो शुरू में कहते थे ना कि मैं ये ग्रैब करके ही रहूंगा, हाँ, आई विल कैच होल्ड ऑफ दिस पोस्ट, दैट कॉन्फिडेंस शुड कम. सो सेट द गोल एंड स्टार्ट रनिंग. exactly. उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्नि बोधत. Arise, awake, and stop not till the goal is reached. That Vivekananda used to say. So you have to awake, you have to arise, and you are not to stop till you get your goal. Set the goal and start running. तो ये सब करके हमारे सामने होना ही चाहिए कि आई एम बाउंड टू सक्सीड. तो ये तो दीवार पे लिखा होना चाहिए कि वन डे आई विल बी एन आईएएस ऑफिसर, one day I will be an IFS officer, IPS officer, whatever. And for that, you should have a clear cut direction and dedication. And for that, so it requires, मैंने बोला था पहले ही कि difficult तो है ही, impossible नहीं है, क्योंकि हम लोग देखते हैं, we saw that many people clear it. होते हैं, हाँ कर लेते नहीं भी कर सकते, मगर कर सके हैं वो देखा ही है. हाँ, हमारे कोई तो हसमुख कर गढ़िया साहब है, हाँ, हमारे तपन रे साहब है, हमारे यहाँ गुजरात से भी बहुत हुए हैं, प्रवीण लेरी साहब है, बीबी बूथ साहब है, बहुत से लिए बहुत लोगों, वो दे हैव रीच्ड अप टू चीफ सेक्रेटरी लेवल आल्सो, दे हैव रीच्ड टू कैबिनेट लेवल आल्सो, कैबिनेट सेक्रेटरी लेवल. सो इम्पॉसिबल तो बिल्कुल नहीं है, मगर कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग ये सब सुन के डर पैदा होता ही होगा, डर पैदा होता है. हाँ, मगर याद रखना चाहिए कि डर से आगे जीत है, डर से आगे जीत है. डर अच्छी बात है, वो डर से हमारा वो होगा कि यस आई एम नॉट मच प्रिपेयर्ड, नॉट फुल्ली प्रिपेयर्ड, दैट्स व्हाई आई एम अफ्रेड. When I am not fully prepared, I am afraid. But when I am fully prepared now, I am confident, then you are bound to success. So डर के आगे जीत है. So डर का जो लेवल है, वो जो मार्किंग लाइन है, उसको क्रॉस करना है, तो you should be confident, courageous, and then you can win the game. तो ये बात तो है. ऐसे के लिए आपको ये सब राइटिंग प्रैक्टिस वो आपको कंसिस्टेंटली करनी पड़ेगी. और यू शुड हैव योर ओन आइडियाज अबाउट एनी टॉपिक. अपना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैसा चल रहा है, करप्शन के लिए क्या कर सकते हो, ये जो पॉपुलेशन है वो आशीर्वाद है या अभिशाप है, तो ये सब आपको, ये दीज आर द टॉपिक्स, यू शुड हैव योर ओन आइडियाज एंड यू शुड बी कॉन्फिडेंट ऑफ एक्सप्रेसिंग देम. तो ये सब करना पड़ेगा. ये सही परफेक्टली कि डर ही पुश करता है ज्यादा प्रिपरेशन करने के लिए. एग्जैक्टली. लेकिन सर एक वर्ड यूज हुआ सबसे ज्यादा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कॉन्फिडेंस. लेकिन जब दूसरा वर्ड आता है जस्ट कैजुअली, इंटरव्यू. इंटरव्यू एक ऐसा माहौल है जहां पे स्पेसिफिकली कॉन्फिडेंस टूटता है. इट्स अ पर्सनल एक्सपीरियंस आई एम शेयरिंग कि इंटरव्यू एक ऐसा माहौल है
जहाँ पे डर भी लगता है और कॉन्फिडेंस जब तक टूटता नहीं तब तक शायद इंटरव्यू चलता है. सो हाउ कैन वन प्रिपेयर हिमसेल्फ और हरसेल्फ फॉर दिस ओरल इंटरव्यू, स्पेसिफिकली इतनी सारी मेहनत करने के बाद, कॉन्फिडेंस गेन करने के बाद, एग्जाम क्लियर करने के बाद, जब वो पैनल के सामने इंटरव्यू देने के लिए बैठेगा, सो सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा और बहुत सारी चीजें उसको गार्निश करके अपने साथ ले जानी होगी. सो देखो, वो क्या हो ये सकता हम है? राइट इंटरव्यू की बात करें, ओरल इंटरव्यू विच इज ऑफ 275 marks. You can give that interview in your own mother tongue language also. Huh? You are supposed to give option. I will give interview in Hindi, English or Gujarati. No ओके. problem. So, in which language you are comfortable, you have to decide and say that I will appear in this language only. So that part is gone. You have ओके. not to be afraid कि मुझे इंग्लिश में वो डर लगेगा, I will fumble. Then you decide for Hindi. वो हिंदी भी मुझे अच्छी नहीं है तो ओ go for Gujarati, no problem. So that is option is available. That is first thing. Now कोई भी एरिया जो डिफिकल्ट लगता है ना, उसका जो एनालिसिस किया जाए तो वो सरल हो जाता है. व्हेन यू आर अफ्रेड, ट्राई टू एनालाइज दैट टॉपिक. तो पहले सोचो कि इंटरव्यू क्या है. इंटरव्यू इज अ सिंपल टॉक, बातचीत है. इट्स अ डायलॉग between board and an individual. One side there is a panel, no doubt about it, 4 5 people, and one side there is one candidate. सो ये बातचीत हो रही है, मगर बातचीत अपने को गंभीर लगती है, डर लगता है क्योंकि स्टेक्स आर वेरी हाई. स्टेक्स आर वेरी हाई, फेलियर और सक्सेस, तो स्टेक्स तो बड़े हो गए, तो इसलिए डर घुसने का तो स्वाभाविक है. फियर तो आएगा ही, मगर फियर कैसे जाएगा? कॉन्फिडेंस से जाएगा. आप प्रिपेयर्ड हो, कॉन्फिडेंट हो, तो फियर विल रिमेन कंट्रोल्ड विद इन द लिमिट. वो उसके ऊपर, आपके ऊपर हावी नहीं हो जाएगा. So you should always feel that I am comfortable, I am prepared. So mental confidence is very much required. You should feel that I am going to clear the oral interview, no problem. Then behave as natural as possible. As natural as possible. Don't try to show off. जो नहीं आता है उसको ना बोलो. सर सॉरी, आई डोंट रिकलेक्ट जस्ट नाउ, आई एम नॉट अवेयर अबाउट दिस, सॉरी सर, सॉरी सर, नो प्रॉब्लम. द in interview, what they want to assess, they want to assess your personality. Are you a hypocrite? Are you an honest man? Are you a transparent personality? ये सब देखने को वो लोग दे वांट टू फाइंड आउट कि ये आदमी जो नहीं आता है उसे आता है बता रहा है, कि इज एक्सप्रेसिंग सॉरी व्हेन इट कम्स, सर आई डोंट नो अबाउट इट, और उसमें कोई गलती नहीं है, मगर मुझे आता है, और फिर गलत आंसर देना, उसमें आपको माइनस मार्क मिल सकता है. मगर 2 4 बार आपको कहना पड़ा कि सर आई डोंट नो, आई डोंट रिकलेक्ट, उसमें आपका नेगेटिव बिल्कुल नहीं जाएगा. मगर जो आता है वो बराबर आता है कि नहीं? हाँ, बराबर आता है तो बराबर एक्सप्रेस होता है कि नहीं? आर यू एबल टू एक्सप्रेस इट फुल्ली और नॉट? यू हैव वोकेबुलरी और नॉट? You are confident or not? When you don't know the answer, then you are fumbled, then you are hesitant. So there is one psychologist also sitting in a one area. They will always look your physiognomy. वो आपके फेस पे क्या होता है, क्या फेरफार होता है, चेंजेस होता है, वो सब भी वो लोग नोटिस करते हैं. सो ये सब कोई भी है, घबराने की बात नहीं है. डर गया सो मर गया, घबराना बिल्कुल नहीं है. ये स्टेज ऐसा है क्योंकि दिस इज अ फाइनल स्टेज, एंड इफ यू आर गॉन फॉर एवर, देन यू हैव टू स्टार्ट अ-न्यू फ्रॉम द बिगिनिंग. इसलिए स्टेक्स आर वेरी हाई. मगर ये इंटरव्यू जो है वो नेचुरल रहना चाहिए. यू शुड बी वेरी स्वाभाविक, आप बिल्कुल इनफॉर्मल. यू शुड बी कर्टियस, सौजन्य से गुड मॉर्निंग सर, ये सबको बोलना है. नहीं आता है तो सॉरी सर, थैंक यू सर, ये सब बीच में डालना चाहिए. लगना चाहिए कि इज रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स द पैनल. आपका रिस्पेक्ट, आपकी कर्टसी, वो तो जरूरी है. सेकंड है, व्हेन यू आंसर in your voice also, they should feel that he seems to be very confident.
तो ये कॉन्फिडेंस भी दिखना चाहिए। थर्ड थिंग इज योर पर्सनैलिटी शुड बी ट्रांसपेरेंट, क्योंकि आप जब नहीं आता है तो यू ऑफर आई रिग्रेट, आई डोंट नो इट, सो इमीडिएटली, सो इसमें कोई हिचकिचाहट होना नहीं चाहिए कि नहीं आता है तो नहीं आता है सर। आई डोंट रिकलेक्ट जस्ट नाउ आई वाज सर, राउंड अबाउट जवाब नहीं देना चाहिए, राउंड अबाउट, हाँ, परफेक्ट जवाब है तब जवाब दो। If you have not correct answer, then don't go for it. Roundabout things will lead you somewhere else, and you will be given negative marks. So when you know exact things, correct things, right things, then only you express yourself. और don't उसको ऑफर ही मत, उसको अटेम्प्ट ही मत करो, बोल दो कि सर सॉरी सर, सॉरी सर, नो प्रॉब्लम। So these are the things you have to bear in mind. And even when you don't know one question, that should not affect on the coming second question. नया बॉल, नई शुरुआत, हाँ, फर्स्ट बॉल में मैं चूक गया, हिट नहीं पकड़ पाया तो डिफिडेंट हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। एवरी बॉल शुड बी प्लेड एन्यू, नए सिरे से, नए ढंग से उसको अटेम्प्ट करना चाहिए। बस ये बॉल में तो मैं सिक्सर लगाने वाला हूं, ऐसा आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो ये सब मेंटल मेकअप है, वो ऐसे नहीं आता, ये सब थियरी है। प्रैक्टिस तो जब आप तैयारी करते हैं और आप कॉन्फिडेंस फील करते हैं, तभी आप कॉन्फिडेंट दिखते हैं। हाँ, आप दिखते कब है? व्हेन यू फील इट, व्हेन यू फील बीइंग कॉन्फिडेंट, देन यू लुक कॉन्फिडेंट। तो ये फील करने से पहले जो कुछ पीछे वो मेहनत की है, पर्सपिरेशन किया है, तैयारी किया है, उसकी वजह से यू फील इट एंड देन यू शो इट ऑफ। तो ये इंटरव्यू की बात आपकी सही है कि लोग डर जाते हैं, और ये तो है ही सही, क्योंकि यहां तक पहुंचे तो इफ देर आर 100 पोस्ट देन दे विल कॉल 300 पीपल, इफ देर आर 700 पोस्ट दे विल कॉल 2000 पीपल। तो 3 गुने लोग को बुलाते हैं। सो यू आर सपोज टू बी 2, हाँ, देन ओनली यू गेट सिलेक्टेड। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मतलब ही ये है कि आइदर यू आर सिलेक्टेड और यू आर रिजेक्टेड। इसमें पास नहीं होना है। मैंने पहले भी बोला था कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में पास होना है, यहां सिलेक्ट होना है। इफ यू आर सिलेक्टेड और यू आर रिजेक्टेड, पर हो गया फाइनल रिजल्ट। सो स्टेक्स आर वेरी हाई। मैंने बोला स्टेक्स आर वेरी हाई, यस और नो, हाँ, ब्लैक एंड व्हाइट, यही बात है, और है ही नहीं। हाँ, ग्रीन एरिया है ही नहीं, ग्रे एरिया है ही नहीं। तो ये सब सोच के आपको तैयारी, आपका मेंटल एटीट्यूड, आपकी एक्सप्रेशन एबिलिटी, आपकी कर्टसी, ये सब आपको जुटा के फिर उसके सामना करना है। तो ये तैयारी तो करनी चाहिए। एम्पल मटेरियल इज अवेलेबल इन द मार्केट। We are also conducting mock interviews. There are many agencies which conduct mock interviews. Then they will give assessment where you are lagging behind, which are your plus point, which are your minus point, where you have to put in more efforts. Everything is being given and you can improve upon them, and you can perform better. So ये सब प्रोसेस में से गुजरने में कोई ना नहीं बोलता है आपको। इफ यू फाइंड इट, देन गो फॉर 1, 3, 4 राउंड एंड फील कॉन्फिडेंट टिल यू फील कॉन्फिडेंट। तो ये इंटरव्यू की बात तो आपकी सही है कि थोड़ा वो तो है, पूरा है, प्रीलिम में सब में है, हर एक स्टेज पे बहुत स्टेक्स है, और सड़सड़ाहट ऐसे निकल जाए, हाँ, आप फर्स्ट सेकंड थर्ड में, तो ऐसे तो बहुत कम लोग हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में होते हैं, वेरी फ्यू। उसका डेटा भी अवेलेबल है मार्केट में। मगर आप नहीं है तो घबराना तो नहीं है। यू शुड फील दैट नो, आई विल डू इट अगेन, आई विल डू इट अगेन। આપણે ત્યાં કરતા જાડ કરોડિયો ભોંય પડી ગભરાય, વણ તૂટેલે તાંતણે ઉપર ચડવા જાય। આપણે પેલી કવિતા વાંચી હતી, એમાં પણ હતું કે कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश, एफर्ट्स, सस्टेन्ड एफर्ट्स, कंटिन्यूअस एफर्ट्स, हाँ, ये लगे रहो मुन्ना भाई, ऐसी बात है। हाँ सर, ये लास्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि सस्टेन करने हैं एफर्ट्स को। बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि एफर्ट्स लगाना शुरू तो किया, लेकिन उसको
लॉन्ग ड्यूरेशन तक, जब तक सक्सेस अचीव नहीं होती तब तक उस एफर्ट्स को मेंटेन करना है, सस्टेन करना है। उसमें अप डाउन नहीं चलेगा। कई नहीं बार तो चलेगा। धीरे धीरे डाउन होता जाता है, ये तो बिल्कुल हम्म। भी नहीं चलेगा। सो इट्स टोटली अबाउट द डेडिकेशन, द विजन, द मिशन, व्हाट यू हैव, व्हाट यू आर थिंकिंग अबाउट। अपने आप को देखना कहाँ चाहते हो, सपना क्या देखा हुआ है। तो ये सारी चीजों पे आज का सेशन को अगर मैं कंक्लूड करने जाऊं तो यही सारी चीजें अभी रिकॉल हो रही मुझे कि रट्टा लगाने का क्या मतलब है। मार्केट से कुछ बुक्स लेके आओ, रट्टा लगाने बैठ जाओ और एग्जाम क्लियर हो जाएगी। नो, ये सेशंस, ऐसे सेशंस जो पिछले 3 टाइम से हम लेते आए हैं, और भी सेशंस हम लेने ही वाले हैं, लेकिन टाइम की वजह से शायद हम स्ट्रेच नहीं कर पा रहे। लेकिन स्पेसिफिकली रट्टा लगा के इन एग्जाम्स को पास नहीं किया जा सकता। उसको, इसकी एग्जाम प्रोसेस को आज के सेशन में हमने सबसे ज्यादा क्या देखा, द एग्जाम प्रोसेस, एंड स्पेसिफिकली वी रिलेट इट विद द एग्जाम प्रिपरेशन। कैसी है एग्जाम प्रोसेस और किस तरह से उससे एग्जाम की प्रिपरेशन को रिलेट कर सकते हैं। सो पहले तो रट्टाबाजी इसमें चलेगी नहीं। इट्स ऑल अबाउट द अंडरस्टैंडेबिलिटी, कैपेबिलिटी, थिंकिंग कैपेसिटी। और जो थॉट आते हैं उनको ऐसे के फॉर्म में हाथों के जरिए पेपर पे भी लाना पड़ेगा। सो इट्स ऑल अबाउट द कॉम्बिनेशंस कि याद भी रखना है, क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग भी करना है, फिर उनको एग्जीक्यूट करना है इन द फॉर्म ऑफ आंसर्स। इट मे बी एमसीक्यू, इट मे बी डिस्क्रिप्टिव, इट मे बी ऐसे। और फिर नेक्स्ट स्टेज द इंटरव्यूज, जिसमें कॉन्फिडेंस ही सब कुछ है। और उसके साथ साथ जैसे आपने कहा, हॉनेस्टी भी चेक होती है, इंटीग्रिटी भी चेक होती है, पर्सनालिटी चेक होती है, योर थॉट प्रोसेस भी वहां पे एग्जामाइन होती है व्हाइल यू आर इन फ्रंट ऑफ एनी पैनल। तो हर इन चीजों का, क्योंकि कहीं ना कहीं कई ऐसी कमेंट्स आई है कि डर, जैसे हमने आपने कहा ना डर, हम ये डर की बात नहीं है, ये अवेयरनेस की बात है। ये सेशंस, ऐसे सेशंस उन बातों को अवेयर करता है कि व्हाइल यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, इन सारी छोटी 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 चीजों को स्टडी करना भी जरूरी होता है। इससे नजरिया मिलता है कि किस तरह से पर्सपेक्टिव। प्रिपरेशन, पर्सपेक्शन मिलता है कि किस तरह से इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को स्टडी करना चाहिए। ये मटेरियल पढ़ लो हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। सेशन इज ऑलवेज डिजाइन टू डेवलप द माइंडसेट। सो कहीं ना कहीं मैं ये भी कहना चाहूंगा व्यूअर्स और हमारे जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं कि आगे भी ऐसे सेशंस स्पेसिफिकली इन चीजों के लिए भी प्लान होंगे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को कैसे डील करना चाहिए। So, क्योंकि ये कमेंट्स भी मेरे पास आ रही है, देन हाउ टू डील विद ऑल दिस एस्पेक्ट्स। तो इन सब के बारे में भी सेशंस प्लान होंगे। और एक हाँ आप, एक हाँ एक पॉइंट मैं कहना चाहता हूं प्लीज प्लीज कि प्लीज सर। वंस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एग्जाम, तो उसमें बहुत से छोटी छोटी एग्जाम आ जाती है। इफ हाँ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, देन ऑलवेज, मेरा है, अलग लोग का नजरिया अलग हो सकता है, मेरा नजरिया ये है कि बीच बीच में जीपीएससी या बैंक एग्जाम या इंश्योरेंस एग्जाम आती है ऑफिसर की, तो आप उसमें अपियर हो जाओ। हाँ, you continue to prepare and go for certain days for that writing exams, and you may get selected there also, nothing wrong। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि 4 बार ट्राई किया, 5 बार ट्राई किया और यूपीएससी में फेल हो गए, बाद में जीपीएससी का स्टार्ट करने का टाइम ही नहीं रहा क्योंकि एज लिमिट भी खत्म हो गई। सो मेरी तो सलाह ये है, माई एडवाइस इज that when you are preparing for this big exam, then simultaneously continue to appear in smaller exams also, and you may succeed there also। ग्रेट पॉइंट सर, ग्रेट पॉइंट। थैंक यू सो मच डंके सर आज के इस सेशन के लिए। और ये लास्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि जो प्रिपरेशन हो रही है उसका मल्टीपल यूटिलाइजेशन Yes, yes। होना ही चाहिए। So just I'm concluding this today's session. All the viewers, thank you so much कि आपने ज्वाइन किया। कई कमेंट्स आई है कि पिछले हिस्से को शायद उन्होंने मिस किया हुआ है। सो प्लीज फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड यूट्यूब पे, सब्सक्राइब कीजिए। ये पूरा वीडियो आपको उस चैनल में दिखने को मिलेगा, तो आप पहले से देख सकते हैं हमारे कम्युनिकेशंस को, हमारे डिस्कशंस को। सो थैंक यू सो मच ऑल, थैंक यू सो मच डंकेश सर। फ्यूचर स्टार कैरियर Okay, की इस thank you। सीरीज में नेक्स्ट सेशन में जरूर इसी तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे।
थैंक यू सो मच। जय हिंद। वाक्य म्हणे बाप ते पहले कहते नहीं याद आई